It's 12 p.m. in Nyambai in the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is a midday bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Flessini. Bon après-midi, et c'est Lucie Liangou. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. À la une de l'actualité, la deuxième journée d'audience du procès Martinez-Zogo a été marquée par le rejet de la demande de liberté conditionnelle de Jean-Pierre Amourou Belinga. Par ailleurs, 3 témoins dont des gendarmes ont été entendus devant le tribunal militaire de Yaoundé. Le compte rendu avec Guy Zogo et Joël Sengue. La dernière journée de la session de 2 jours du procès de Martinez-Zogo pour la deuxième partie du mois de septembre est donc en cours ici au tribunal militaire. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que la demande de liberté provisoire de Jean-Pierre Amourou Belinga hier a été donc rejetée par le tribunal. Elle a provoqué comme une sorte de tollé. Les autres avocats se sont jetés ainsi dans la brèche pour demander aussi pour leurs clients la remise en liberté, notamment Léopold Maxime Eko et Étienne Nguele. Les réquisitions du ministère public par le commissaire du gouvernement ont appelé à ce que aucune suite ne soit donnée à cette demande de Jean-Pierre Amourou Belinga. La même posture qu'observaient également les avocats de la partie civile. Le procès se poursuit donc avec, à l'heure qu'il est, l'audition de 3 témoins. D'abord, la jeune fille qui avait été témoin de l'enlèvement de Martinez-Zogo devant la brigade de Nkol Kondi, Sandrine Makuete, qui avait donc tout vu et elle est venue ici témoigner de ce qu'elle avait effectivement vu ce soir-là lorsque Martinez-Zogo a été enlevé devant la brigade de gendarmerie de Nkol Kondi. Il y a eu ensuite le commandant de brigade de cette unité de gendarmerie, le sous-lieutenant Eyinge Yeousie Mboussa. Ce soir-là, il était malade, il était même sous perfusion lorsque Martinez-Zogo a été enlevé devant sa brigade. Et le troisième témoignage de cette vague-là est celui du marshal-chef James Freddy Milo, qui était également en service dans la brigade de Nkol Kondi et qui a suivi également ce qui s'est passé. Donc 3 auditions de témoins ici, ce jour au tribunal militaire, avec maintenant un rythme qui est un peu plus accéléré. Il faut rappeler qu'il y a 45 témoins de l'accusation qui vont devoir tous défiler ici. Depuis le tribunal militaire, pour Équinoxe Télévision, Joël Sengue, Guy Zogo. Dans un autre registre, à Banka, dans le département du Oncam, plus d'une trentaine de maisons d'habitation ont été inondées par les pluies après 2 jours de pluie diluvienne. En colère, les populations dénoncent une situation qui perdure. Elles appellent à une intervention rapide des autorités administratives. Le reportage de Stévian Tepe, Andingayou et Cédric Chouna. Ceci n'est pas un fleuve, mais l'une des voies qui mène au rond-point Panchi à Banka, dans le département du Oncam. Plus de 30 maisons englouties, des riverains, les pieds dans l'eau. Cette situation aura duré 2 jours, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans cette localité de la région de l'Ouest. La vie s'est pratiquement arrêtée dans ce carrefour stratégique qui dessert Douala, Baganté, Bafoussam et même le centre-ville de Bafan. Il y a des familles qui ont passé la nuit dans l'eau. Il y a des enfants couchés en bordure de la route jusqu'ici. C'est plus de 30 maisons qui sont inondées comme ça. L'eau a mouillé toutes nos affaires dedans. Même les chaises, même les armoires, tout. Je venais comme ça au garage, dépanner ma moto. On n'a pas possibilité. Je n'ai pas possibilité puisque y a inondation. Les habitants pointent du doigt la construction d'une station-service sur la voie de l'eau. Ils dénoncent également des caniveaux bouchés à proximité de la mairie de Banka, rendant impossible le passage des eaux. La dernière fois, on est venu travailler un côté. Et cette fois-ci, on a retravaillé l'autre côté. Donc il y a la buse qui reste dans Bokom là, qui nous crée tous ces problèmes-ci. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dégager tout ça pour faire circuler de l'eau, pour libérer les gens. Si on avait les enfants, par exemple, à dormir, l'eau ne fait qu'inonder. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Je suis dehors comme ça. On est venu seulement avant de me retirer dedans. Vraiment, que la mairie voit ce qu'il peut faire pour nous et que le gouvernement nous aide vraiment. Depuis plus d'1 mois, les habitants vivent ce calvaire à répétition.
Entre désespoir et exaspération, tous interpellent les autorités pour des solutions urgentes et durables. Question d'éviter que de nouvelles pluies ne transforment Banka en zone sinistrée. Et le calvaire des automobilistes à Douala se poursuit. Entre routes dégradées, embouteillages monstrueux et chantiers routiers interminables, les usagers sont à bout de souffle. Face à la colère générale, la mairie de ville promet un plan d'urgence pour améliorer la situation. Hubert Michel Kameni, J'irai pas le point. À Douala, les routes en mauvais état font désormais partie du quotidien éprouvant des habitants. Entre nids de poules béants, crevasses profondes et embouteillages interminables, se déplacer dans la capitale économique du Cameroun relève bien souvent du parcours de combattants. Pour éviter un peu l'embouteillage là, donc c'est ça donc qui cause les problèmes parce que vous savez qu'à Douala tout le monde est pressé. Dans le cadre du plan d'urgence annoncé par le maire de la ville de Douala, plusieurs chantiers de réhabilitation ont été lancés aux 4 coins de la cité. Objectif, désengorger les grands axes routiers et améliorer la mobilité urbaine. À cette fin, la division de la communication de la communauté urbaine de Douala a entrepris une descente sur le terrain afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux, qu'ils soient en cours ou déjà achevés. Au feu rouge Bessenguer, les engins s'activent jour et nuit avec pour objectif de respecter les 20 jours impartis pour la livraison du chantier. Du côté de Bonangan, dans l'arrondissement de Douala 5e, la voie de D7 reliant terminus Bonamoussadi au commissariat du 12e a connu une avancée significative grâce aux travaux de pavage engagés. Sur l'axe Tradex-Kotor jusqu'au terminus Fungoudron-Banguet, la circulation est désormais ouverte, soulageant ainsi les riverains. Plus loin, entre PK21 et le village Ngombe, la voie d'accès menant au centre d'enfouissement est entièrement achevée. Une avancée majeure qui permet non seulement de fluidifier le trafic, mais également de désenclaver cette zone longtemps isolée. Avant, nous avions affaire ici à une piste qui était très broussailleuse. Et on avait des difficultés, n'est-ce pas, pour entrer dans cette zone. Aujourd'hui, là, c'est tellement facile avec l'avènement de cette route. La mairie de la ville multiplie donc les efforts ces dernières semaines. Toutefois, certains chantiers suscitent des interrogations, notamment sur la qualité des réalisations. C'est le cas, entre autres, de l'axe terminus Saint-Michel, Carrefour CCC. Dans la page politique de ce journal, parlons de la présidentielle 2025. Des milliers de Camerounais en détention préventive ne pourront pas voter lors du scrutin du 12 octobre prochain, notamment en raison de lenteurs judiciaires. Une injustice dénoncée par les acteurs de la société civile et des juristes. Ces derniers appellent à des réformes urgentes. Le reportage de Kevin Chogo et Toful Chunku. Dans moins de 3 semaines, les Camerounais iront aux urnes afin d'élire un nouveau président de la République pour le prochain septennat. Pourtant, ils sont des milliers ces autres compatriotes qui se verront assurément écartés de l'exercice de ce droit constitutionnel. Il s'agit des prévenus détenus dans les prisons du Cameroun. Et quand on dit prévenu, c'est-à-dire vous êtes présumé être par principe innocent. Et dans le contexte qui est le contexte de l'heure marqué par l'élection présidentielle, ils devraient bénéficier d'un droit de vote parce qu'ils n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive de la justice camerounaise. Selon un récent rapport du mouvement 4 lecteurs, ce sont environ 11 000 Camerounais encore sous le statut de prévenus qui ont été recensés ces derniers mois seulement dans 4 maisons d'arrêt, à savoir les prisons centrales de Douala, Kondengui, Garoua et Gandéré, sur les 75 pénitenciers que compte le Cameroun. Et c'est dommage une fois de plus que les acteurs du changement ne se soient pas penchés sur ces questions-là. Que deviennent ces voix? Boutons les unes avec? Je n'en sais rien du tout. Une entorse grave à la démocratie, souligne le document. Le suffrage est universel. C'est-à-dire que c'est un droit fondamental qui est donné à chaque citoyen camerounais de nommer le président de la République, de donner son pouvoir de gérer notre pays. Et on ne doit exclure personne, parce que c'est un droit constitutionnel. Quand il y a une anomalie fondamentale comme celle-là, qui est vraiment une entorse qu'il y a à la démocratie en tant qu'avec grand D, si vous ne réparez pas ça, vous êtes parti pour subir l'autocratie. Autres aspects mis en exergue par le rapport, le faible enrôlement des primo-votants, la carence d'éducation électorale, l'exclusion involontaire d'électeurs enregistrés,
entre autres points. Avant de penser au Moulinex, pensez à retirer vos cadres. Parce que sans électricité, le moulin ne pourra pas fonctionner. Donc retirez vos cadres. Aussi, plusieurs suggestions sont consignées dans le document, notamment le lancement d'un programme pilote d'enrôlement en milieu carcéral, l'implication renforcée de la société civile dans la sensibilisation des masses et la distribution des cartes d'électeurs, entre autres. À environ 3 semaines de l'élection présidentielle, les cartes électorales restent à l'abandon dans les antennes communales d'Elekam. Face à la situation, le président par intérim du MRC appelle les citoyens camerounais à récupérer leurs cartes afin de voter le moment venu. Mamadou Mota s'est exprimé lors de la rencontre des structures régionales du MRC dans la région de l'Ouest. Le compte rendu dans ce reportage de Vivien Tonfak. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'entend pas rester spectateur à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il vaut mieux une mauvaise coalition ou une coalition née dans la douleur que d'accorder un mandat de 7 ans à Paul Biya. C'est inacceptable. La participation du MRC, explique ce leader, est capitale pour espérer faire tomber le candidat du RDPC en course pour un 8e mandat après 43 ans de pouvoir. Si nous ne participons pas, nous donnons l'avantage à Biya, c'est clair. Et ça, nous ne pouvons pas lui offrir cet avantage. Le mal qu'il nous a fait à travers le Conseil national, il faut qu'il ressente ce même mal. Il faut qu'on leur envoie l'ascenseur. Et la manière de leur envoyer l'ascenseur, de trouver le candidat qui peut, avec nous, faire le poids et mettre ses régimes et tout son système hors d'état de nuire. Ces assurances de Mamadou Mota sur la détermination du MRC à œuvrer pour le changement au soir du 12 octobre 2025 ont été données en visioconférence lors de l'Assemblée des structures de la région de l'Ouest. Notre voix doit être entendue et pour ce faire, nous devons retirer les cartes d'électeurs. Nous exhortons les Camerounais et particulièrement les nôtres que nous avons travaillé pour qu'ils soient inscrits sur les listes électorales, qu'ils aillent retirer les cartes d'électeurs. Ils doivent voter. Les responsables du MRC à l'Ouest se disent plus que jamais engagés à se redéployer sur le terrain pour préparer leurs troupes. Nous sommes suffisamment sereins dans les Bamboutos. Nous attendons les consignes et les directives afin de faire exactement ce que nous avons à faire pour libérer notre pays. Nous avons sensibilisé pendant beaucoup d'années les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Quelle que soit l'issue, quel que soit ce qui va se passer, chaque Camerounais a intérêt à garder par-devant lui sa carte électorale. Il y aura bel et bien élection le 12 octobre 2025 au Cameroun et nous serons la partie. Nous allons soutenir qui on va nous demander de soutenir. Ces militants ont désormais les oreilles tendues dans l'attente des consignes de leur hiérarchie. Ce reportage de Vivienne Tonfak et Robert Kenyé met fin à la première partie du journal, l'essentiel de l'information en anglais avec Essie Lucie Chiliago. Good afternoon once more. Good afternoon, Laflesigne. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us. We begin in the Douala 3 municipality. The absence of potable water, poor waste disposal, poor road networks, and also insecurity, among other issues, are some of the challenges or pressing issues faced by the inhabitants of Tegal in the Douala 3 subdivision. As the presidential election approaches, the residents are calling on authorities to address these issues, warning that they will take matters into their hands at police stations if nothing is done to resolve their grievances. We have the details with Smart Jikan Gabriel. Douala 3 subdivision is the largest in terms of size in the littoral region. Tegal, one of the most populated neighborhoods, is found there. But as one gets into the neighborhood, the first thing you see is dirt. Because of the absence of bins, the streets have been transformed into dumping grounds with heaps of dirt littered here and there. The road you see leads to Dakar and Sese neighborhood, but it's very difficult to move because of its poor state. They promised us pavement since, but till date, nothing, and elections are coming up. We are waiting for them. It has been several years. The residents here have been waiting for a road promised by the council. They promised opening roads for us and even went ahead to broke houses.
We saw bulldozers here to trace the road, but now they say it's a filling station that is disturbing the work. Olivier adds, it's better they could have left the road as it was before, because now children are unable to go to school as a result of floods. People leave Brazzaville to UCB neighborhood to fetch water. Water, as he mentioned, is a thorn on the flesh of the people in this neighborhood. We decided to follow a man who is frustrated because water doesn't flow from his tap. We are fetching water from a well. We are even lucky that we are in the rainy season, so water is always available. It's our neighbor who has it, and that is giving us the space to fetch from his well. If he wasn't there, it would have been worse, and sometimes we even buy. We then moved to the main well that is helping residents of Tegal, owned by a certain Mama Yoyo. Everyone in the neighborhood fetch water from me because it is more secured than others. It's my father-in-law who left me with this well for several years now. Generally, we have meters everywhere, but sometimes we spend months without water. Added to that, rampant stealing of meters has become a common thing in the Tegal neighborhood. Thieves steal water meters and aggressions here, just normal thing. The people of Tegal have to move for at least 1 kilometer to the lone borehole in the neighborhood in order to get the precious liquid. But the real problem is coming with the rainy season gradually giving way. And the Minister of Territorial Administration, Paul Athanganji, has called on opposition political leaders to be extremely careful with their utterances. He advised them to avoid hate speech and to follow the rules of the game. He was speaking while in Boya in the southwest region on a visit during which he held a meeting with administrative, military, judiciary, and regional delegate of Elections Cameroon for the southwest region. Let's take a listen to the utterances in the following excerpt. As a candidate, you know the rules of the game, and you have to follow the rules of the game, not taking laws into your hands. That's why President Paul Biya asked the authorities to be extremely very vigilant. As much as we have candidates who will participate because they have the intention to build a strong and solid Cameroon, we have other candidates who will take the presidential election as a pretext, because they have a hidden agenda to destabilize the nation. I want those candidates to be careful because we are watchful. It's an election. We had other presidential elections. We had an election in 2018. We have now 2025, and we'll have 2032. So I've said it repeatedly that the sky will not fall on Cameroon after the 12th of October. We'll have our normal life as usual. That is why we have to protect people and their property and put all the mechanisms in place for the elections to go on hitch-free. The Minister of Territorial Administration, Paul Athanganji, speaking there to our reporter Rex Afon in Boya in the southwest region, and the same message has been reiterated by the minister in Douala, where he is currently holding an administrative consultation and orientation meeting. We will come back to the details in subsequent news editions. That will be at 6 p.m. and at 8 p.m. And now, away from that, but still in politics, as days narrow to this crucial moment in Cameroon's history, Amnesty International is urging Cameroonian authorities to release members of the Cameroon Renaissance Movement political party, CRM, who were arbitrarily arrested on September 22nd, 2020. We have more with Mala Glory. In the report published on the 22nd of September 2025, Amnesty International calls on the Cameroonian government to release militants of the opposition party, the Cameroon Renaissance Movement, CRM. Over 500 of them were arbitrarily arrested on the 22nd of September 2020 for participating in a peaceful protest organized by the opposition party, MRC, in several cities across the country.
and 36 are still in detention at the Kondengi Central Prison in Yaoundé. Amnesty International urged the Cameroonian authorities to immediately release these individuals who have committed no crime other than to express their opinion, said Masosi Viewed, Amnesty International's Regional Director for West and Central Africa. The international organization says the arrest of a person exercising their rights to freedom of expression and peaceful assembly is considered as a violation on civic and political rights, adding that by the end of September, 24 of these prisoners will have served their 5-year sentence and must be released. Amnesty International notes that ahead of the 2025 presidential elections in Cameroon, arbitrary arrests have multiplied in the country. According to the report, on August 4th, at least 54 MRC supporters were arrested during pre-election dispute hearings in Yaoundé. And on August 9th, a man who posted videos calling for demonstration against the rejection of the candidacy of MRC leader Maurice Kamto was also arrested and has been held at Newburgh prison. Following these numerous arrests, Amnesty International urged the government to end injustice in Cameroon. While civil society and human rights advocates are intensifying calls for reinforcement of measures against hate speech and violence across the national territory before, during, and after the presidential election, the National Communication Council is also working in close collaboration with the United Nations organization. They are brainstorming on strategies for a hate-free election. It is in line with this that a workshop is ongoing here in the city of Douala, grouping the National Communication Council, the United Nations organization, and also media professionals. Let's take a listen to the president of the National Communication Council, Joseph Chebonkeng. In this excerpt, he was speaking to Anne Abila. The council, organizing it with the support of the UN system, and what the council is doing is what it has been doing before. This is another workshop to try to build the capacity of journalists as we gear up towards the presidential elections, to equip them, particularly on issues that are disturbing: hate speech, disinformation, the advent of artificial intelligence, and how it can influence information sharing. And so within the next 3 days, the council will use experts and come with its own content to be able to edify the press or press men and women on how they should go about. It's important to underline that the United Nations system has opted to provide equipment to the council so that the council can use the equipment in monitoring content within platforms, that's digital platforms, and that will be able to help the council to minimize the circulation of harmful content in platforms. It's difficult to stop that because we are dealing with this phenomenon of citizen journalism, where it suffices to have a smartphone and you can be able to shoot a video or record some content and put it online. But because it will be a continuous process before, during, and after the elections, we hope that it will enable us to be able to minimize. And we also are putting in place at the level of the council a crack team for information, for fact checking. And that team will be able to debunk or give credibility. Our website will be fed 24 hours round the clock. And so if you have any information or worry, you'll be able to call the council to be able to edify you on any given issue that has to do with the election.
Joseph Chebonkeng, President of the National Communication Council, speaking there in the course of a workshop ongoing here in the city of Douala. Meantime, Honorable Joshua Osi, STF National Chairman and also presidential candidate, has revealed that he is open to the idea of a consensus candidate from the opposition to challenge the ruling CPDM coming on the October 12 presidential election. Honorable Osi made the statement in the course of an interview with RFE, where he equally emphasized on the need of forming a coalition before announcing a candidacy. Innocent Aze tells us more. Honorable Joshua Osi, SDF presidential candidate, refused on Radio France International. He is opposed to the subject of a consensus opposition candidate, much talked about by Cameroonians. Responding to a question on why he shows less concern, the late John Frunzi's successor said, I'm not opposed to a consensus candidate. I think alliances should be made before submitting a candidacy, not after. And so, once someone files for office, they should follow through. I'm one of those who believe that democracy is very important and that Cameroonians must be given the choice to freely choose their candidates and not have one imposed on them. With heightened fear, President Paul Biya might win with a fragmented opposition and disperse votes. Joshua's opinion was tested on this. There is no opposition as such. It's not a political party running, nor a political family. There are people who vote right, others who vote left, others who vote for their tribe, and others who objectively vote for the best political project, and so we should respect these choices. Honorable Joshua reminds he is not in the presidential race to replace the 92-year-old president, but to change a system that has wrecked Cameroon's emergence ship to the bottom of the ocean. Il est évident que M. Maurice Kamto a une opinion qui compte et qui devrait être prise en considération, mais je ne suis pas dans cette course pour remplacer M. Biya. Je suis dans cette I am in this race to change the system because I think that the fundamental problem in Cameroon is that of a hyper-presidentialist, hyper-centralized system which kills any opportunity for development, and so we absolutely must return to what we have been proposing since 1990, and that is why I am against this debate, moreover, on the advisability of putting together candidates, because I am the only one who carries the federal project in our country. That is to say, an executive federalism where we would give power to the people, and the other considerations of the other candidates interest me very little, because I am the only candidate who has this offer on the table. Making his stance clear, the SDF candidate is more focused on convincing Cameroonians welcome his project and to bless him to sit on the highly contested command throne, to be able to change the failed system under the Biya regime that has brought nothing but untold misery to the nation. That report compiled by Innocent Aze puts a cap on this edition of the Wednesday, September 24, 2025, midday bilingual edition on Équinoxe television. Thank you, dear viewers, for staying with us till the end of the news. And don't go away, our programs continue. La Fleur Signée, have a nice day. Have a nice day. Ici Lucie Liengou et rendez-vous demain. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Restez chez Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent. Et bien sûr, merci à toute l'équipe en régie.